you, Suresh sir. Thank you. Abu sir train laano. He's traveling from Ernakulam to Thrissur. Happy morning to everyone. ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു ദിവസം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. പുതിയൊരു പ്രഭാതം കൂടി നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച സർവശക്തന് നന്ദി. ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങളും വേദനകളും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ജീവിത പ്രാരാബ്ധങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരുപാട് വേദനിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വേദനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വേദനകളുടെ ഇടയിലേക്ക് അല്പം പ്രകാശം പരത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഒരു വെള്ളത്തുള്ളിയിലേക്ക് പ്രകാശം കടത്തിവിട്ടാൽ വളരെ മനോഹരമായ മഴവില്ലിന്റെ ആ ഒരു വർണ്ണാഭ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണീർ കണങ്ങളിലും പ്രകാശം കടത്തിവിടാൻ നമുക്കായാൽ ജീവിതത്തിൽ കുറെ കൂടെ കളറുകളുള്ള ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓരോ വേദനകളും അതിൽ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. ആ വേദനകളുടെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് നല്ലത് കാണാനുള്ള കണ്ണുണ്ടാവുക. ഓരോ കണ്ണുനീർ തുള്ളിയിലേക്കും പ്രകാശത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ കടത്തിവിടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതം മഴവില്ല് പോലെ സുന്ദരമായി തീരുമെന്ന് ഈ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഓർക്കാം. ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും വരുമ്പോൾ പ്രകാശം കടത്തിവിടാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. സാർ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോട്സ് വെബിനാറിന്റെ 1078ാമത്തെ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടറായി ടോട്സ് 25th ബാച്ചിലെ ജാനകി മാമിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ജാനകി മാം. പ്ലീസ് ടേക്ക് ഓവർ ദ സെഷൻ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു റോബി മാം. ഈ അവസരത്തിലും പേടിയായിട്ടിരിക്കാൻ ഈ സുപ്രഭാതത്തിലും എനിക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ദിവസവും ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം നേരുന്നു, മാമനൊപ്പം തന്നെ. അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ട്രെയിനറായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നവരെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ട്രെയിനറായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ റീജ രവീന്ദ്രൻ മാമാണ്. MBBS കഴിഞ്ഞു, ഡിപ്ലോമ എടുത്തു. കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് രണ്ടും ആയത്. അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരുന്നു ഡിഗ്രി, ഓരോ കോഴിക്കോടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തമിഴ്നാട്ടിലായി. അതിനുശേഷം മാം ഗൾഫ് പോയി. ഗൾഫിൽ പോയതിന് ശേഷം 2019 വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. അത് തിരിച്ചു വന്നത് മാമിന്റെ അമ്മാവി അമ്മയെയും ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ്. പിന്നെ മാമിന്റെ കുടുംബത്തെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടയർഡ്മെന്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രോണിക് എഞ്ചിനീയറായ ഭർത്താവാണ്. 2 മക്കളുണ്ട്. രണ്ടുപേരും IT എഞ്ചിനീയറാണ്. അപ്പം കൂടുതലൊന്നും എഴുതിയെടുക്കാനും പറയാനും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. കാരണം പെട്ടെന്നുള്ളൊരു ഇതായതുകൊണ്ട് മാമിനെ പറ്റി കൂടുതൽ എനിക്ക് ശ്രദ്ധീകരിച്ച് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോറി. അപ്പം എല്ലാവരെയും ഈ സെക്ഷൻ കേൾക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പറയുകയാണ്. ഒപ്പം ഡോക്ടർ റെജീന മാമിനെയും ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം പ്ലീസ്. താങ്ക് യു ജാനകി മാം. സോറി മാം, പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സോറി മാം. മാമിനെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മാം, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ, ഓരോ sometimes we are like in a fix and then we have to get out from it. It's okay. Thank you for being my PD at such short notice, Janaki ma'am, and thank you everyone who's here on this platform. It's so lovely to be back here on this platform and to be interacting with so many known people on this platform. We are all close family now, like, but I have been a little away from this family for a while, but I will come back and we will all have our daily sessions together. Good morning and welcome to my session to everyone here, and I'm thankful that you are all here to hear me. So today's topic
I've chosen is Triune brain. Triune brain is just a way of conceptualizing the brain as if it is the three different parts are there to our brain, and how that helps in us understanding ourselves better and to behave better in the world. Like Ruby ma'am had said, that life is a struggle. We have a lot of challenges that we face, and how we face those challenges and how we overcome them and do it in a manner which is conducive to us and to the people around us. That is what is helping us live better, happier lives. So with all your permission, with all of your permission, can I just start my PPT? Is it visible? No, ma'am. No, not yet? Okay, sorry, I have been a little away from this platform, so it's not. Yes, please. You can't see, no? No. Okay, Oh. just- No, ma'am. okay, Share just screen. one sec. You should go to share screen. Okay, I've forgotten that. Okay. Sir, please mute. Shyam sir. Now is it visible? Yeah, yes. Vannu ma'am. Okay. Yes, Adannu yes. Okay. It's visible now. Okay, thank you. full screen ആക്കിക്കോളൂ ma'am. Okay. Now is it full screen? Yes. Perfect. Okay. Yes. Okay. So I remember some part of what I used to do earlier. So that is also one part of what I'm going to speak about today. Where do we remember things in our brain? So I would like to start with a small story. These controls, I'll just hide it. Okay. This was around 30 years ago, when I was a young working mother. We were based in Chennai at the time, and I had two small children who I had to take care of, and also balance it with my busy schedule at a hospital, which was quite a distance away from my home. I had to commute by bus, and then by an electric train, and then walk a certain distance to reach the hospital. And the work at that hospital was really, we had a lot of patients, so it was always very heavy. And then coming back home, doing the same thing backwards. And then it was a day previous to my son's exam day. And he was only 6 or 7 years old at the time. But when I checked on whether he had finished studying his portions for the exam, I found that he didn't know many things. So that was the straw that broke the camel's back. I was so overwhelmed with all the things going on in my life, and then this also I was not able to deal with, and then I got upset and angry and shouted at him and gave him a few spanks and all. After that, after doing all that, I felt really guilty and ashamed of myself. Why such a small boy? It doesn't really matter
whether he gets full marks in his exams or anything. In the long term, it doesn't really matter whether he is doing well in that exam. So this made me like think, where did I go wrong? So what could I have done better in that circumstance? So that is what is today's topic about. See, there are these levels to the brain, which actually we'll be talking about it. There are 3 levels, and which level was I operating from is what I'm going to talk today. So this is about the triune brain. The triune model of the brain, we can conceptualize it by, if everyone here could raise their right hand up. I'm not able to see you all, but I hope at least some of you all are doing this. And then keep your hand up and put the thumb of your right hand across the palm, over and across the palm, and then cover that thumb with your fingers. So this is what is a triune model of the brain. Here, what I'm talking about is the skull. This is the skull, and this is the spinal cord coming into the skull, and this portion of the hand forms the survival brain, or the reptilian brain, or the brain stem with the cerebellum. That is the first part. Then the thumb is the limbic brain, which is shown in the diagram, and the neocortex is the last portion. These 4 fingers represent that. So we have the survival brain here, and then the emotional or the limbic brain in between, and the thinking brain above. I hope it is clear. Clear, madam. Clear. Okay, thank you. Triune means 3 in 1. Pardon? Triune means 3 in 1. Yeah, 3 in 1. Tri means 3. So it's a 3 in 1 brain. So actually there are 3 portions to our brain. This is only in like conceptualizing it. It's not really separate. So this was first enunciated by one Dr. Paul Donald MacLean. He's an American neuroscientist and physician, psychiatrist. So he, to explain better how the brain works, this was his model, and he's famous for this. So what I'm trying to do, my instructional objective for today is, at the end of the session, all the participants will be able to tell the parts of the triune model of the brain and understand their influence on our behavior, and then use this knowledge to become healthier, happier human beings in their daily lives. If I can accomplish that, it would be a great blessing. So is the screen fully visible? Is there something Yes, ma'am. blocking? Yes. Okay. Yes. Okay, it's okay. Okay. So the human brain, though it forms only 2% of the body weight in an adult, it consumes 20% of the oxygen supply and 20% of the energy that is the body produces. So it is a high energy guzzling machine in the skull, which is controlling the whole body when it's functioning. And actually, when a newborn child is born, the skull is the largest part of the body. But as we grow, as the child grows, it becomes more in proportion
to the body structure. When we look at the brain, and we see that it is formed of like the building blocks of a building. There are bricks. These the brain is formed of multiple billions of small neurons, and these neurons are basically cells with a long axon or a nerve which goes down, through which electrical signals are passed. It's mostly electrical activity that is going on for signaling in this system. And between two cells, there is a small gap where there is, it's called the synapse. You can see on the right side of the screen. And then in that gap, some chemicals are released so that the signal is passed on to the next cell. And these chemicals are called neuromodulators. That's how it functions. Like from the skull, messages have to go out into the body for it to function, and the outside environment has to send signal, means it receives signals from the outside environment through the sense organs, and which reaches up to the brain. So sense organs we all know, no? What are the sense organs in our body? Through Ears. Tongue, yeah. Five senses. That is visual, skin, auditory, skin. kinesthetic, and Yeah. that the smell and taste. Yes, thank you, sir. Whoever it is, I can't see you. Who is it, sir? Who's speaking? Dr. Reeja from Bombay. Okay, thank you, sir. Sridharan, sir, thank you. So it's nice to hear and see you, and hear you on this platform. So the main control of the body is in the starts from the skull, and that forms this central nervous system. The central nervous system has the brain and the spinal cord functioning. The brain inside the skull and the spinal cord coming down. Can you see my pointer? Yeah, I hope you can see. And then all these nerves which are going away from the spinal cord, going into the arms and legs and all, are forms the somatic part of the peripheral nervous system. So we have the central and the peripheral, and there are other nerves which control the internal organs inside the body, like the heart, the lungs, the kidneys, and the other things. So to maintain the internal environment of the body functioning well, we have the autonomic nervous system, which has two parts to it. One is the sympathetic and the other is the parasympathetic. The sympathetic is to keep us in the aroused state, like when we are awake and functioning in the world, we are conscious. So that and how well we are interacting with the world, how focused we are in our activities, or all that is controlled by the sympathetic nervous system. The parasympathetic is mainly for in the rest and digest portion of the nervous system, where repair of the organs are taking place, and this is most active during the sleeping mode, so that everything is replenished. So, and digestion can occur well, growth can happen, and all that. So there is a balance between these two systems to keep the autonomic nervous system in functioning well. So the body has to have this balance to be healthy. So here now we come to this central command center. When I explained about this using the hand model, I said that this is the brainstem part of the brain. That is represented by this portion which is depicted here.
This is the medulla oblongata and the pons, and the midbrain is coming little up, and this part is the cerebellum. So this portion is the most primitive part of the nervous system. Evolutionary wise, this is what was first formed, and this is the basic function, is to keep us alive, of this portion of the brain. Then we have around that the brain stem, we have the limbic system, this central portion here, what is shown here. So this forms a canopy around the brain stem, and then further out is the neocortex, which is the part of the brain which makes us uniquely human. This is the thinking part of our brain, where all this knowledge and our experiential knowledge and all is accumulated, and how we function using that. So that forms nearly 2/3 of the brain by weight. The neocortex. Neocortex means new. So that is the newest part of the brain. So these the brain stem and the limbic system form the old parts of the brain, and they are mainly for survival and keeping us in optimum shape. And the neocortex is the portion which helps us operate in the world as humans, ruling this planet. Madam, the first one, primitive brain. Yes. Okay. Yeah, Which stands primitive. for? The oldest, the more ancient part of the brain. Ancient in evolutionary terms. See, when we were like hunter-gatherers a long time ago, not like how we are today. In those times, we had to combat a lot of predators in the environment, large dinosaurs and large animals, which we had to keep ourselves safe from. So that part of the brain contains knowledge which keeps us alive in such threatening circumstances. We were able to keep ourselves alive. So what all knowledge we have gained of how to combat those predators, is what is stored in this, and that is what is the primitive brain. Now we have these three elements have in all our these. brain. Yeah. They are all alive and kicking. Okay, thank you, madam. I'll be talking about it a little further. So the reptilian brain, that is the brain stem. The reptilian brain, that's why it is phylogenetically, it's the reptiles are very low in the phylogenetic chain. So that sort of I would say what helps those animals survive is what is the functioning of the nervous system, of that part of our nervous system. So it's basically to control the internal milieu of the body, like to keep it functioning in an optimum level. The heart will beat and circulate the blood, the breathing to oxygenate it. Then during the to sleep, so that we get whatever repair has to be done happens. Then to keep ourselves warm. We are warm-blooded animals, so we have to like protect ourselves from the environment. And this moving around, like we are sensory motor. We use our hands for doing work. So, and for controlling all those, walking. So basically what a lizard would be doing. So those controls are there in that portion of the brainstem and the cerebellum. So it is mostly automatic. We don't really think when we are walking, I should put my right foot forward and then the left foot and then move. That's how we do. Once we learn that art of walking, it comes naturally, and we're not actually using our thinking brain to do all these things. So mostly functions of this part of the brain are not under our direct control. It is unconsciously we are doing all these functionings.
There are other functions also, but these are the basic main ones. Then atop this, I said we have this limbic system, the thumb portion of it. That is actually forming a small cap over this over the brainstem and brainstem, the primitive portion. And here is what we have experienced in life, like as after I was born, how I interacted with my mother, how my mother interacted with me, what I learned from my experiences. All these will be stored in this portion of the brain. And this is like pre-verbal, before I could even explain it in words and all. All these things is what we feel when we feel that we are loved. If a mother takes care of me, when I cry, when she takes me up and then interacts with me, feeds me, clothes me, all that. So I learn lot of things from my environment during this portion of during that period of development. All these are recorded and they form memories in that portion of the brain. So how I see the world is also ruled by how I interacted in this early portion of my life. So whether it is a safe place to be in, or is it a threatening place? So it depends on how attachment styles we develop with the people around us. And this basically is a system which is for accomplishing tasks. Like when suppose I'm hungry and I require food. So if my journey to the place where I can get some food, if that is smooth, then I feel happy, or I'm satisfied. But if there is an obstruction, suppose the door is closed and I'm not able to open the latch and reach the dining room, then I get frustrated or upset or irritated also. So these are feelings. These are actually signaling us that there is some obstacle and then I have to overcome. So this portion of the brain is mostly to do with motivation and reward. Anything, goals we set ourselves, when we are moving towards the goal, then we feel satisfied and more addicted. Like someone was saying, Ansari sir was saying that we are addicted to this platform. It's because we are rewarded in some way. We feel better about it when we are on this platform. So we come and do that again and again. So repetition, we learn from that. So this part of the brain is mainly to do with all that, our learning experiences. And so there are memories which have been like right from childhood till adulthood. There are different phases where the brain grows further, which brain grows fast, and then there are slower periods of growth, and then again during adolescence, again the brain is growing fast. And then the experiences that we have, all this will shape the way we look at the world and we see the world and how we behave in the world. So this is a very important part of the brain to help us navigate through the world. And this also has the alarm systems installed. If there's something threatening in the environment, this part of the brain will awaken us to that, and so that we can tailor our behavior in a manner that will keep us safe. The next portion is the outermost covering, which I said it forms nearly 2/3 of the brain, of our brains. So here is the portion of the brain where we do all our reasoning and rationalizing and logical thinking. This is mostly in the left part of the brain in right-handed individuals, but it's a combination of both left and right that we operate. But the language, the logical thinking, that reasoning, and that
deducing things and all that is on the left portion. And our right brain is mostly for when we see the whole picture. It's an abstract like thinking. We can imagine the future, we can remember the past. All these view of the whole pictures, what helps us understand the world better. So using this, we can problem solve or make decisions. We can look at a problem from all different angles and then come to a conclusion of what should we do further. And a portion of the brain, the frontal portion of the cortex, that means just behind our forehead, that portion of the brain is the control center, the real executive part of the brain. This part of the brain, we have these 9 functions which I've mentioned here. We can feel another person's feelings, like we can understand where they are coming from, so that we can tailor our behavior according to them. Like my son, if I had at that time, if I had understood if I had been able to be in his shoes and see how he felt at that time, I wouldn't have been so harsh on him. So feeling from his perspective, that is empathy. Then the insight, I felt later on that I was not being the best version of myself during that period in time. So that is an insight that I have made some mistakes, I have to change. That insight, then how I could have changed the way I responded to that situation instead of reacting the way I did. So all that is those control centers are in this portion of the brain, which is right behind our forehead. Regulation of the body, so that everything is interconnected. So our actions we do through our body, so that regulation is there. Then the sense of morality, what is right, wrong, and this intuition is what we can, like, we feel it that this should be done, this is the correct way of doing things. We intuitively think this is, those things are formulated in this portion of the brain. And communication also, attuned communication is like we are on the same page, we are talking the same language. If I am talking German and someone else is talking French, we cannot communicate. No? So if we are both on the same page, we can understand each other, and we define things in a way that we are more in sync. That is what attuned communication means. Then there is modulation of fear. We'll be coming to that. Fear means something might look very problematic, but actually whether it is really an alarm, or is it just a smoke signal and there is no real fire behind it. So all these things, this part of the brain will assess and then take an action. And it is assisted by the limbic brain also. So all what we have learned and all our previous experiences will teach us whether this experience, what I'm having now, is really is a smoke signal, or is a signal which I have to like pay attention to and take action immediately to save myself. That is where the fight, flight, freeze response starts. But then the whole body is involved in that response to that stimulation. So this part of the brain will tell us whether I'm safe or I'm not safe. Do people really like me? Am I lovable? Am I up to the mark? All these things are assessed in this part of the brain, and they are like interconnected and they work in tandem. But our limbic brain and the brain stem portion, like the automatic function, mostly are independently working from the prefrontal cortex in situations where we feel under threat. The cortical thinking brain, which can rationalize and which can find out whether it's good or bad and all that, just goes offline when the basic problem is my life is in danger. So
our stress response kicks in. I hope everyone is മാം attuned. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കൂ. കുറച്ചുകൂടി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താ ഇത് മാം, ഇത് സ്ട്രക്ചറലി സെയിം ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഈ പ്രീഫ്രോണ്ടൽ കോർട്ടെക്സ് എല്ലാവരുടെയും ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു തോത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിന്റെ അല്ല സൈസും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറലി സെയിം ആണോ എല്ലാ ഇതിലും? അതാ ഒരു ഡൗട്ട്. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഉള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മളെ യുണീക്ലി ഹ്യൂമൻ ആക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ആനിമൽസ് ഒക്കെ അവർക്ക് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെൽഫോൺ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി സപ്പോസ് എ ഡോഗ്, മറ്റേ ഡോഗ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ഈ പോർഷൻ, ഈ കോർട്ടിക്കൽ ബ്രെയിൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പുറമേത്തെ ബ്രെയിൻ ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ is what the prefrontal cortex. It is അതൊരു ഹാറ്റ് മാതിരി, it is covering the whole brain. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ മാം, ഓക്കെ. ഞാൻ വിരൽ കാണിച്ചില്ല, ഇങ്ങനെ 4 വിരൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്ന. അപ്പൊ ഇത് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി കവറിങ് ദ ഹോൾ തിങ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കോർട്ടിക്കൽ ബ്രെയിനിൽ ഇപ്പൊ വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മള് parietal cortex, frontal cortex, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് വിച്ച് വിൽ ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ എന്താ ഞാൻ കണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവൊക്കെ ഇരുന്നത് ആ വിഷ്വൽ കോർട്ടെക്സും പിന്നെ ബാക്കി നമ്മളെ ഈ ലിംബിക് ബ്രെയിൻ എല്ലാം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും. But it is functioning as a whole, but this is just to understand that where the controls basically lie. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. അപ്പം നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫൈറ്റ്, ഫ്ലൈറ്റ്, ഫ്രീസ് റെസ്പോൺസ് വരണം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോസ് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ചെറിയ മോനായിരുന്നു. സോ കമ്പയർഡ് ടു ഹിം ഐ ആം ദ ബിഗ് വലിയ മനുഷ്യല്ലേ. സോ ദെൻ ഹീ ഈസ് പവർലെസ് അഗേൻസ്റ്റ് മീ അല്ലേ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ഹീ ഡു ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ? ഈ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ അടി കൂടണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതാണോ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നാലാണോ ബെസ്റ്റ് ഫോർ മീ ടു സർവൈവ്? ഈ സിറ്റുവേഷന് ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളെ ഈ ഫൈറ്റ്, ഫ്ലൈറ്റ്, ഫ്രീസ് റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യകർത്താവ്, ആ എലാം ബെല്ല് റിങ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചത്. അത് ഈ ലിംബിക് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇറ്റ്സ് സറൗണ്ടിങ് ദറ്റ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റെം. അതാണ് ഈ റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ഈ ബ്രെയിൻ്റെ ഈ ലോവർ പോർഷൻ, ഒരു ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറയും ആ റീജിയന്. ഇറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ബ്രെയിൻ തന്നെ. ആൻഡ് ആ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രെയിനിന് ഒരു ചെറിയൊരു പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡും അതിന് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ എല്ലാം amygdala is connected to the hypothalamus and to the pituitary. അതിന് connections ഉണ്ട് forward. So that will generate ഈ അലാം ബെല്ല് വന്ന് എൻ്റെ ചെറിയ മോന് ആ സിഗ്നൽ വന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവൻ അന്ന് ചെയ്തത് ഹി വാസ് ഫ്രീസിങ്. ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ മീ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ആ അലാം സിസ്റ്റം, it is his hypothalamus which was generating it. അപ്പോൾ ഇത് അല്ല, amygdala ഹൈപ്പോതലാമസിലേക്ക് സിഗ്നൽ വന്നപ്പോൾ it's released this CRH, that is corticotropin releasing hormone. അതൊരു കെമിക്കലാണ്. പിറ്റ്യൂട്ടറിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ ആ പിറ്റ്യൂട്ടറിന്ന് വേറെ ഒരു കെമിക്കൽ റിലീസ് ആയിട്ടാണ് ACTH എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ കിഡ്നീൻ്റെ മേലെ, കിഡ്നി നമ്മളെ ഈ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ബാക്ക് ഓഫ് അവർ ബാക്കിൽ ഒരു മിഡ് ലെവലിലാണ് ഉണ്ടാവുക. എവറി വൺ പ്രോബ്ലി നോസ് ഇറ്റ്. ആ കിഡ്നീൻ്റെ മേലെയാണ് ഈ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ചില കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട്. അതാണ് കോർട്ടിസോളും അഡ്രീനലിനും.
അത് സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. ലൈക്ക് I have to like fight or flight or free. I have to flee from the situation to save myself. അതിനുള്ള നമ്മളെ ബോഡീനെ ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കുന്നതാണ്. ഫുൾ അലേർട്ട്, ഫുള്ളി ഫോക്കസ്ഡ്, എന്താ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള നമ്മളെ കാലിലേക്ക് രക്തം ഓടും. സോ ദാറ്റ് ഓടാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ഉണ്ടാവും. അതിൽ പിന്നെ ഷുഗർ റിലീസ് ആവും. കോർട്ടിസോൾ വിൽ മേക്ക് സോ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഷുഗർ. നമ്മളെ ഫ്യൂവൽ, ഇപ്പൊ കാറിൽ പെട്രോൾ ഇടുന്നാൽ കാർ ഓടുമല്ലോ, അതേപോലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഷുഗർ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ഡ്രൈവിങ് അസ് ലൈക്ക് ടു വർക്ക്. സോ കാലിലേക്ക് ഇത് രക്തത്തിലൂടെയല്ലേ അത് എത്തുക. സോ ആ ഷുഗർ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യണം, ഷുഗർ റെസ്പോൺസ് കൂട്ടാനും പിന്നെ നല്ലോണം ശ്വസിച്ചിട്ട് ഓക്സിജൻ കൂട്ടാനും, so that more supply is there. Madam, what is HPA axis? It is called hypothalamo pituitary adrenal axis. Oh. Okay, I think you're not able to see the upper portion of the slide. In the upper portion of the slide, there is a shadow, so we cannot see the wordings. Yeah, I was trying to, I'm not able to remove it. I was told that height floating meeting controls will help, but then it again comes back. I don't know. So this is now, can you see hypothalamo pituitary adrenal axis? Okay, madam. Thank you. Okay. So that is actually, this response is to make it fast. See, the signaling from the brain should reach the body and the body should act. So for that only, this HPA axis helps in speedifying things. Nervous control from the sympathetic nervous system, from the brain, some nerves are coming to the adrenal gland also, which is also stimulating it. Plus this chemicals which are coming through the blood and then stimulating the adrenal glands to keep us in this fully alert position. For a soldier fighting in the war, he has to be fully alert to combat anything. No, so അതിനുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും ആ ഒരു superhuman strength ആയിരിക്കും ആ സമയത്ത്. But that we are able to tolerate only for short periods of time. So if the soldier gets wounded in the war, he is able to move on that broken leg till he reaches safety. അത്രത്തോളം അതിനെ ഒരു പവർ ഉണ്ട് to keep you really safe, like ആ സിറ്റുവേഷനിൽ. So that is what is our stress response is helping us accomplish. പക്ഷേ what happens ഇന്നത്തെ modern day life, like we are almost stressed out all the time. That was what was my situation at that point in time when I was dealing with my son about the story. Madam, amygdala is part of hypothalamus, isn't it? Amygdala is part of the limbic system. I showed you the previous slide, no? But it has connections to this. It is. I'll just go to this one. See this. This is the brain stem. Okay. Brain stem, cerebellum. This I told you is that reptilian part of the brain. And then around this brain stem, we have something that is sitting on the top of it, surrounding it. അതിനെയാണ് ഈ ലിംബിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് എമിഗ്ഡല. ഇതിങ്ങനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്. സോ എമിഗ്ഡല ഉണ്ട്, ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ഉണ്ട്, പാരാ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പൽ ഗൈറസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫോണിക്സ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഫോർ ദിസ്, വേർ മെമ്മറീസ് ലൈക്ക് നമ്മളെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയും നമ്മളെ ലോങ് ടേം മെമ്മറീസ് ഒക്കെ not only stored here, it is generated here and then it is processed here and then stored in different portions of the brain. Okay. Appo ee portion idana alarm bells. So sometimes nammal ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഫയർ തൊട്ട് പോയിട്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, അപ്പൊ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഫയർ തൊടൂലല്ലോ.
our experience has taught us something. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇതിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. So anything that seemed threatening to us is stored as a memory, and that portion of the brain has access to these memories, but the thinking brain may not even know it. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്തെങ്കിലും suppose we were exposed to trauma, അതിന് ലൈക്ക് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വെർബലി അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി അബ്യൂസ് അടിച്ച് ഫിസിക്കലി അബ്യൂസ് ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി അമ്മ ഉണ്ടായിട്ടും അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് റെസ്പോൺസീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അമ്മ എന്നോട്. ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കും, 1 വയസ്സോ 2 വയസ്സ്, ആ ഏജിലും കൂടെ ഇഫ് ദ അമ്മ ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ഫോൺ, നോട്ട് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു, ഞാൻ ഭക്ഷണം ചോദിക്കുന്നോ അതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ. സോ ഓൾ ദീസ്, അപ്പോൾ വാട്ട് ദ ബേബി വിൽ തിങ്ക് ഇസ് ദാറ്റ് ഐ എം നോട്ട്, മൈ മദർ ഡസ് നോട്ട് ലവ് മീ, ഞാൻ വാല്യുബിൾ അല്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക്, ഞാനൊരു എന്നെ അമ്മ കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ. സോ അതൊക്കെ ആ സ്റ്റോറിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഈ മെമ്മറി സിസ്റ്റമിൽ. അത് വലുതാവുമ്പം someone else is reacting, എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആയിരിക്കും വിച്ച് tells me. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അല്ല ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു റിജക്ഷൻ ഫീലിംഗ് വരൂലേ, അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ആ ഒരു റിജക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈ ചെറിയ ഒരു കാര്യം, മേ ബി ഈസ് ബിസി, എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പറ്റൂല എന്നായിരിക്കും ഈ saying. But then I get into that thing, അയ്യോ ഇന്നെ ഇഷ്ടമില്ല. സോ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അത് ഒരു ത്രെറ്റ് തന്നെയാണ്. ത്രെറ്റ് ടു മൈ ലൈവ്ലിഹുഡ് അല്ലേ, മൈ ലൈവ്ലിഹുഡ് അല്ലെ ലിവിംഗ്. So then I feel it as if it is എന്തോ വലിയൊരു സംഭവമാണ്. I get into this stress, ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് മൂഡിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ആങ്ഷ്യസ് ആവും. മനസ്സിലായോ? യെസ് മാം, യെസ്. ഓക്കെ. ഓ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആങ്ഷ്യസ് ആവുമ്പോ, സ്ട്രെസ് ആവുമ്പോ ഈ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതന്നെ. താങ്ക് യു ദിനേശ് അല്ലേ അത്? Yes ma'am, yes. Okay. So I remember your voice, okay? Okay. Thank you. So that is my memory system. It's not only in the limbic system, but memory is stored in different parts of the brain. So when I hear your voice, I can visualize your face. I can visualize how you interacted with me. All this is there. It is stored in different parts. So it brings to mind the whole picture. Manslaya. Sometimes even മാഡം CRH കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, അത് മനസ്സിലായില്ല. അത് ഒരു കെമിക്കലാ. ഹൈപ്പോതലാമസ് ആണ് നമ്മളെ ബേസിക് ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ, നമ്മളെ ഈ ഹാർട്ട് റേറ്റും ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റമിന്റെ ഫുൾ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ബോഡീന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഓർഗൻസിനെ ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് ഇതാണ് ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ ആക്ഷൻ, മെയിൻ ഫങ്ഷൻ. അപ്പം when things are disturbed അല്ലേ, നമുക്ക് we have to like speed up, നമ്മളെ ബ്രീതിങ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണം, എന്നാലേ ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ആ സിഗ്നലിംഗ് എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്നാണ് ഈ CRH എന്ന് പറയുന്നത്. കോർട്ടിക്കോട്രോഫിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം. പക്ഷെ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഒരു കെമിക്കലാണ്. ആ ഹൈപ്പോതലാമസിന് ഈ സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ, ടു കീപ്പ് us ഇൻ ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് റെസ്പോൺസ്. ആ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ ഓടാനോ ഉള്ള ഒരു നമ്മളെ ബോഡിയെ ഹൈ അറൗസൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ, അതിനുള്ള ഒരു കെമിക്കൽ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു നമ്മളെ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിലേക്ക് പോകും. പിറ്റ്യൂട്ടറി ഒരു മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്, അവിടുന്നാണ് വേറെ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ആവുന്നത്. അതാണ് അഡ്രീനോകോർട്ടിക്കോട്രോഫിക് ഹോർമോൺ, ACTH എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് അഡ്രീനൽസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഈ ഹൈപ്പോതലാമസിന്ന് പിറ്റ്യൂട്ടറിയിലേക്ക് ആ കെമിക്കൽ റിലീസ് ആവും. പിന്നെ ഈ പിറ്റ്യൂട്ടറിന്ന് ഒരു കെമിക്കൽ റിലീസ് ആവും.
അത് ഈ നമ്മളെ കിഡ്നിന്റെ മേലെയുള്ള അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻസിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്ന് റിലീസ് ആവുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺസ് പറയുന്നത്. ഈ നോർ അഡ്രീനലിൻ, അഡ്രീനലിൻ, cortisol. Basically adrenaline and cortisol. And also in the brain, some these chemicals are released so that we are on full alert. Manchilaya, kittiya. Okay, okay. Basically chemicals are which help us to get into this full arousal state to protect ourselves. Namla life in a protecting. Okay. അപ്പം നമ്മളിപ്പം ഓൾവേസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട്. എൻ്റെ കാര്യം ആ സമയത്ത് ഐ എം ഓൾവേസ് സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട്. ഐ എം ഓവർവെൽംഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഈ പോകുന്നത്, ജോലിക്ക് പോകുന്നതും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്, വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോകണം. ബസ് അന്നത്തെ ലൈക്ക് വി വർ നോട്ട് വെരി വെൽ ഓഫ്, സോ ഐ കുഡ്ന്റ് അഫോർഡ് എ കാർ ടു ഗോ ഓൾ ദ വേ ടു താമ്പരം ഫ്രം അടയാർ വേർ ഐ വാസ് സ്റ്റേയിങ്. Adiyar we were staying because കുട്ടികൾക്ക് നല്ല പഠിപ്പ്, നല്ല സ്കൂൾ വേണം. And my mother was nearby at that time. So then ഉച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പം കുട്ടി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചത്. സോ ഐ ഹാഡ് ടു കമ്മ്യൂട്ട് ടു ദിസ് പ്ലേസ്. അവിടുന്ന് ഗിണ്ടി പോയി, ഗിണ്ടിയിൽ നിന്ന് ട്രെയിന് കയറണം. ട്രെയിനിന്ന് പിന്നെ താമ്പരം ഇറങ്ങിയിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു വാക്ക് ത്രൂ ദ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് റീച്ച് മൈ പ്ലേസ് ഓഫ് വർക്ക് വെർ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ്. ആൻഡ് അവിടെയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലും. But I was satisfied. I worked there 10 years. Appam avadnane I basically learned medicine, because it was a slightly peripheral hospital where serious cases would come. So then I learned my whole medicine there. Namlu practically knowledge kittunnille adu avadnayirunnu, because so I liked going there. I liked my work, but then I had to balance all this. So this is the what is happening to most of the working mothers. So I understand they have to, like, our society has not shifted to a place where the male partner also contributes equally to the daily running of the household. And so we are like overburdened. In my time it was more, but hopefully COVID has set the balance better now. Because yesterday I went for a wedding ceremony, I could see across from me the fathers were feeding the kids, some 2 or 3 people. So that really opened my eyes. At least they are also taking up the responsibility of the family. Means the day-to-day running of the family. It is always assumed that the mother should be the one who's doing all this, teaching the kids, looking after everything in the house, going for work, and we don't have so much energy, so much that drive to be able to do everything. So we our stress response generate ചെയ്യുന്നത്. We are overwhelmed. I'm anxious. ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, സമയത്തിന് എത്തുന്നുണ്ടോ, ഓടണോ, അവിടെ ഓടി ഇവിടെ ഓടി. It becomes like chaos. അപ്പം ആ chaos നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ റാഷണൽ തിങ്കിങ് ബ്രെയിനിനെ ഒന്ന് ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഓൺലൈൻ. ഈ നമ്മളെ ഈ റെപ്റ്റീലിയൻ ബ്രെയിനും നമ്മളെ ലിംബിക് ബ്രെയിൻ ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്, മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ദ തിങ്കിങ് ബ്രെയിൻ. അപ്പം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിലാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് to situations. പക്ഷേ if you want to bring your thinking brain, ഇത് ശരിയില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയില്ല, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് we have already കുട്ടീനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മള് അതിനെ ഒന്ന് കാം ഡൗൺ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഒരു നീട്ടി ശ്വാസം വലിച്ച, അപ്പൊ then I am taking in the attention in the mind, like from I'm bringing it to my body. ബ്രീതിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മളെ ബോഡീനെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ it will take away from the
ഈ ഫാസ്റ്റ് റിയാക്ടിങ് മൈൻഡിന്. So, നമ്മള് ഈ ലിംബിക് സിസ്റ്റമിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി ആണ് ത്രൂ ദ ബോഡി. ബിക്കോസ് ഞാൻ HPA ആക്സിസ് പറഞ്ഞില്ലേ, സോ അതേ നമുക്കിപ്പോ ദേഷ്യം പിടിച്ചാല് നമ്മള് കൈയൊക്കെ ഷിവർ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ബ്രീതിങ് കൂടും, നമ്മളെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ ബോഡിയിലുള്ള സെൻസേഷൻസ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫീൽ. സോ വെൻ വി ക്യാൻ ആക്സസ് ദാറ്റ്, എനിക്കിപ്പോ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അതിനെ ഞാനൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം, ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ല മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നീട്ടി ശ്വാസം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ലിംബിക് മൈൻഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ മൈൻഡിലേക്ക് വരും. അതിന്റെ ലോജിക്കൽ ബ്രെയിനും അതിന്റെ ആ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ബ്രെയിനും ഒക്കെ ക്യാൻ ആക്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗ ഡു ഐ കാം ഡൗൺ ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം? ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒന്നും വലിയ ത്രെട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റിയലി ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് സിറ്റുവേഷൻ അല്ല. കുട്ടി പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് ലോങ് ടേം എനിത്തിങ്. സോ വൈ ഷുഡ് യു റിയാക്ട് ദാറ്റ് വേ? ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി. അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഫൈറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്രീസ് റെസ്പോൺസിനെ ഞാൻ കാം ഡൗൺ ചെയ്യണം. ആ സിമ്പത്തറ്റിക് റെസ്പോൺസിനെ ഞാൻ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള വിദ്യകളാണ് getting into your body to feel those sensations, and then you can like calm down. Tirchana from 10, 9 angana, then we are using that thinking brain, so we are calming. മാഡം, നമുക്ക് ഈ ദേഷ്യം വരുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസ് വരുമ്പോ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഈ തിങ്കിങ് ബ്രെയിനെ കൊണ്ട് അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള വിദ്യകളാണ്, അത് ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ലൈക്ക്, നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. ഒരു ഇൻസൈറ്റ് വന്ന് ഞാൻ അത് ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. അത് തന്നെയാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദ വേസ് ഓഫ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ബോഡി, ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ട്രിഗേർഡ്. മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിദ്യകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിഗർ ആയി പോയിന്ന് വെച്ചോ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ ഐ എം ഹാവിങ് സം ഓൾട്ടർക്കേഷൻ, എന്തെങ്കിലും ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഐ ക്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ഹൈറ്റൻഡ് അവയർനെസ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണല്ലോ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു എനർജി ഈസ് ദർ ട്രാപ്ഡ് ഇൻ മൈ ബോഡി. അതിനെ ഒന്ന് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പിന്നെ സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വി ഗോ അവേ. കുറച്ച് പുറത്തൊക്കെ നടന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ കാര്യം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമ്മളെ കാം മൈൻഡിന്, നമ്മളെ റാഷണൽ തിങ്കിങ് ബ്രെയിനിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ്. ആ stored energy is dissipated, and so then we become like calm and we can talk rationally about the situation. Adepole yoga is also a very good exercise because we are learning to control. യോഗയിൽ ഒരു എക്സസൈസ്, ഒരു പോസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മസിൽസ് ഒക്കെ might be paining and we are not able to stand. So we are actually getting to know that ഈ muscles and pravarti, like we are feeling it, and we are using the breath to control. So we are actually getting into the body. Then we are getting away from this stress response. So that yoga is a good relaxation, meditation, or calm music, all these different methods. Namala body, if you feel, suppose you're feeling very tense and all, you can actually ground yourself. Namala ipo njan irikkunnathu, enki സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്, ഐ എം ഫീലിംഗ് ജിറ്ററി. നിങ്ങളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കുക, ഞാൻ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതൊക്കെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ, അതിനെ അജിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ലൈക്ക് ഗ്രൗണ്ട് മൈസെൽഫ്, ഞാൻ എൻ്റെ കാല് താഴെ വെച്ചത് നിലത്ത് ഞാൻ പതിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മസിൽസ് ടെൻസ് ആവുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് അവേ ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആ പേടി, ആ ആങ്കറിന് ഐ എം ലൈക്ക് കാമിങ് മൈ ബോഡി ഡൗൺ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എല്ലാവരും പിന്നെ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആ തിങ്കിങ് ബ്രെയിനിലുള്ളത്.
it is just reacting. It is not just, it's not thinking. I'm running away from my what I have set myself to do. From the sensory input, listening, calm music, calm down. Aromas, smells will help us. So we are letting the outside world into this, into the brain to really calm us down. Acupuncture, feel, if you our pressure points look at tap that we feel better, like we are knowing our body. Where they tap we are actually getting ourselves to calm down. Upon on the processing, we have to actually our emotions പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാർക്കും ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇവരെ ഇരിക്കുന്നവർ, വാട്ട് ആർ യു റിയലി ഫീലിംഗ് റൈറ്റ് നൗ, വാട്ട് ഈസ് യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്? അത് പറയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ അത് വേർഡ്സിൽ കൊണ്ടുവരാനോ പറ്റാറില്ല മിക്കവാർക്കും, അല്ലേ? അരുൺ സാർ ഉണ്ടോ, പോയോ? അതെ സാറേ, അതെ മാഡം. അതായത് ഇപ്പോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന തോന്നല് വരാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതുകൊണ്ടാണ്, ബിക്കോസ് ഈ നമ്മള് ആ ത്രെറ്റ് റെസ്പോൺസിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോ ഫൈറ്റിനുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ട്രിഗറിങ് സംതിങ് ഇൻ അവർ ഓൾഡ് ബ്രെയിൻ, അല്ലേ? ആ ലിംബിക് ബ്രെയിനില് പണ്ട് എന്തോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്, ടീച്ചറെ എന്നെ അടിച്ചതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒരു ബുള്ളി ആയിരിക്കാം. അപ്പോ അതായിരിക്കും പിന്നെ ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡോക്ടർ റീജ, അത് തന്നെയല്ലേ അമിഗ്ഡല ഹൈജാക്ക്, അല്ലേ? യെസ്, അമിഗ്ഡല ഹൈജാക്ക് അത് തന്നെയാണ്. നമ്മള് ഇറ്റ് ഇസ് മൈ ബോഡി, ഐ ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് സംഹൗ, ഐ ഹാവ് ടു ഫൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം, സോ ദാറ്റ് നത്തിങ് എഫക്ട്സ്. സോ അതൊക്കെയാണ് that is much faster. ഇപ്പൊ പണ്ട് നമ്മള് when we were ഹണ്ടർ ഗ്യാദറേഴ്സ് ഇല്ലേ, അപ്പം ഒരു ഗ്രാസിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും റസൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പോയിട്ട് അതെന്തായിരിക്കും ഒക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലയൺ വന്നിട്ട് നമ്മളെ തിന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മളെ റെസ്പോൺസ് ഷുഡ് ബി സോ ഫാസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി എസ്കേപ്പ്, അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ that limbic brain has been constituted, like it നമ്മളെ ഫാസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് so that we are alive to live another day. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അത് അത്ര ഫാസ്റ്റ്. അല്ല ഡോക്ടർ, ഇതിലെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഈ സ്റ്റിമുലസും റെസ്പോൺസും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം, അതാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലില്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അമിഗ്ഡല ഹൈജാക്കിന്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ റെസ്പോൺസ്, അതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ സജഷൻസ്, കാരണം അതെങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കാം, ചലഞ്ച്. അതാണ് ചലഞ്ച്. അതാണ് നമ്മളിപ്പം what we have to like observe ourselves. What am I feeling right now? So when we learn to understand what I'm feeling, like know what I'm feeling, knowing, നമ്മൾ അതിന്റെ know, ഞാൻ ഇപ്പം I am anxious, അപ്പം ആ ആങ്സൈറ്റി ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റേഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജോയ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ഗസ്റ്റ് ആണോ? സോ കുറച്ച് ബേസിക് ഇമോഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. സോ ഇതിൽ കാണുമ്പം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ? പേടി, ആങ്കർ, ഡിസ്ഗസ്റ്റ്, സാഡ്നെസ്, ഫിയർ തന്നെയാ പേടിയില്ലേ? what are the other things? One more is there. Sadness, fear, anxiety. So all these are really all negative, and only one joy is the positive, basic emotions. So actually we are biased towards negativity because we are very small humans compared to all the other animals around us during that period in time. So we have to survive.
അപ്പൊ അതിനുള്ള നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യയായിരുന്നു to get these negative emotions in our body so that we will try to protect ourselves. So so that is how the limbic system has been tuned. Earlier നമ്മളെ പേടിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, plus what we have added on during our life this time now, at this point in time when we have നമ്മളെ interactions with our early caregivers and with our friends, family, teachers, as we grow up with the other friends, and all this will be added on and kept in this memory system, which is not really accessible to us, to our thinking brain. അപ്പം അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യയാണ് to get it is from the bottom up, like you know when your stress response is being generated. നമുക്ക് നമ്മളെ കൈ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടാൻ തുടങ്ങും, അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങൂലേ. അപ്പൊ then you know you are going into this reaction mode. ആ റിയാക്ഷൻ മോഡിന്ന് അതിനെ കാം ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന വിദ്യകളാണ് ഒന്ന് നീട്ടി ശ്വാസം വലിക്കുക. അപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടാൻ, instead of reacting, to get into that response mode, we have to like calm ourselves down first, slow things down. Appo adine first we have to learn to know to what am I really feeling right now. Appo nammal adine korchum koodi like specific aayittu parayan pattilla. I feel bad nu matram parnja we don't know what exactly that bad means le. adu endana korchum koodi learn to express, to tell, to name your feelings. So observe yourself and then find out what you're really feeling. Appa or daily exercise mari oro few minutes, what am I feeling now for the situation, what am I feeling, angane mansilaki adine precisely adine define cheythu aa samayathu what am I feeling in my body. ഞാൻ മസിൽസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മസിൽസ് ടെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് because I'm feeling apprehensive, like I'm feeling irritated, like I'm feeling angry. In the really what am I feeling? Appa these feelings are uncomfortable. We don't like feeling it. I don't like feeling angry. I don't like feeling. So അതൊന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറി നിൽക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആണ്. അതിന് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കുക, അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇത് ഒന്നും ഓർക്കാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, കള്ളു കുടിക്കുക, or something to distract from my daily ഈ പ്രോബ്ലംസിനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ. പക്ഷേ if I am willing to really ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, I am trying to learn my body, like how do I feel when I feel a certain feeling, how does it manifest in my body. Our willingness to find out and feel those uncomfortable feelings ാണ് അടുത്തത്. പിന്നെ ഈ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോർഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഞാനിപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ശരിക്കും ഒരു പേടിയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണോ, എൻ്റെ ലൈഫിന് അത് ത്രെറ്റനിങ് ആണോ അല്ലയോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും problem ആണോ. Is it something I am reminded of my mother being angry with me, and that is what is triggering me now, and I am not actually in a very dangerous situation now. It's not going to threaten my life or anything. I can just stop with the discussion, go away, cool down, come back, and then discuss. So explore what that alarm is telling you. Actually our feeling is not actually problematic. It is telling you that there is something wrong. It's only find out what exactly is the problem. Is it really a problem or not, or can I not act on it right now, so I can cool myself down and then come. And then clarify what are my thoughts behind this, why I feel this way. ഇപ്പൊ ഞാൻ പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗിൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യും,
ഞാൻ നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഹാർക്കിംഗ് ബാക്ക് ടു മൈ മദർ നോട്ട് വാലിഡേറ്റിംഗ്. പണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ ഞാൻ അപ് ടു ദ മാർക്ക് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ കുട്ടിക്കാലത്ത്, 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ എടുത്തില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ഇതിന്ന് ആണ് ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവര് ദേ നോട്ട് മച്ച് ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ഹൗ ഐ ആം അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കാൻ ക്ലാരിഫൈ ആ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഐ ക്യാൻ ഡിസൈഡ് വാട്ട് ഐ ക്യാൻ ഡു. ലൈക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുക. ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലോണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ലൊരു വിധത്തിൽ ഇതിനെ സോ ദാറ്റ് ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ വെൻ ഐ വാസ് like working, I could have not gone so far away for work. I could have chosen some hospital which is nearby for a lesser salary. അപ്പം ആ decisions ഒക്കെ like we can act in ways that will not cause this stress response to but അത് നമ്മളെ value systems. I value learning to do my work well. I want to learn how to handle problematic situations in split seconds. How do I react when a person is coming with a heart attack? How do I deal with it on the table? How I won't have time for the consultant to come and help me out. Angante oru peripheral setup when we learn to act. So that was important for me at that time. What are my value systems which will tell me how I should so then I have to like accept that it will be overwhelming if I have to travel such a long distance and work there and have my children also in a good school, have my mom to help me. So all these things depend on whether I accept that discomfort and continue with my life, and ways in which I can like modify it or get a car, doesn't matter expense. Go the whole distance by car. But now traveling in Chennai is as bad as traveling in Bangalore. We'll reach hours later. Or take a house nearby and compromise on the children's education. They will get better. So all these things are different aspects of what we can do in a certain situation that will help us keep our stress levels down. And having the stress response like activated all the time not only causes problems in our mental state, anxiety, depression, bodily also, because the stress response is always activated. Our heart beat heart in overload. So heart disease, diabetes, hypertension, and also autoimmune diseases. All these are affected by our mental state. So there is a connection between our mind and body. It's not separate. So diseases, when we doctors only look at the physical aspect of disease and try to mitigate that, that is not actually practicing medicine. That's what is my opinion. So we have to like attend to everything, attend to the patient, his life circumstances, what are the stresses he's undergoing. So unless you correct those or you give solutions for those, you will not be able to just treat them with medicines. So this is we should be practicing holistic medicine. Like we have to see the whole person, and his life circumstances. So basically most of the diseases are caused by the difficulties in life they face and the overwhelming nature of their lives, which is causing them to be stressed out all the time and getting all these diseases. അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരാനുള്ളത്. I think I'm over my timeline. Sorry. അപ്പം recap. So what is what model of the brain were we talking about, Hansling?
triune brain alle. 3 parts undu. Or fast acting reptilian limbic part undu. Pinna slower acting or neocortex namla thinking brain undu. Pinna ee portion either part of the brain unacting. Ee lady. Happy. Yeah? Which portion? ഞാനിത് ഡിപ്പിക്ട് ചെയ്ത തിങ്കിങ് ആണ്. ഷീസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് സംതിങ്, ഇത് എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പം വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ആണ്? പാടൻ? കോർട്ടിക്കൽ ബ്രെയിൻ അല്ലേ, നിയോ കോർട്ടെക്സ്, നമ്മളെ പുറമേത്തെ ബ്രെയിൻ തിങ്കിങ്. ഇത് ഇമോഷൻ. ഇമോഷണൽ ബ്രെയിൻ, ലിംബിക് പോർഷൻ. ഇത് ആക്ഷൻ, നമ്മൾ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ, അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സോ അത് നമ്മളെ സർവൈവൽ ബ്രെയിൻ അല്ലേ, റെപ്റ്റീലിയൻ ബ്രെയിൻ. ഇതൊരു ചെറിയ ക്ലിപ്പ് ആയിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടോ കേൾക്കാൻ? ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഡോക്ടർ. ഐ ഹോപ്പ് it really explains everything well. One of the most rewarding experiences for me has been to study brain science and apply it to the experience of parenting. And the hand model of the brain that I use to teach parents is very useful to understand that. So if you take your thumb and put it in the middle of your palm, put your fingers over the top, this is a very useful model of the brain. And when we can actually see in front of us what's going on in the brain, then we can change what the brain does. So let me walk you through very basically what happens in this brain and the structures in it. And it goes like this. The spinal cord comes up representing the wrist, and then you have coming up into the skull, the brain stem and the limbic area, which work together to help regulate arousal and your emotions, and you have a fight, flight, freeze response. These are below the limbic and brainstem areas, and the cortex is this higher part of the brain that allows us to perceive the outside world, to think and reason. And this frontmost part of the brain, right behind the forehead, like this, is actually the part that regulates the structure of the brainstem area. Okay. Sorry, I had to mute her. Just one sec. Continue. This regulation is very important because sometimes we can have all sorts of things happen in our life. We're tired, we're exhausted, someone pushes a particular emotional button, and we can flip our lids. So rather than being tuned in and connected and balanced and flexible, we can lose all of that flexibility, even lose moral reasoning, and act in ways that are terrifying to others, including our children. Now, you can actually bring yourself back online and come back to the high road and make a repair with your child, and that's important to explain it to them. And you can also use this hand model of the brain to explain to children, even as young as 5 and 6, how to understand when their emotions are rising up from the brainstem and limbic areas here, and how it's overriding the prefrontal area and making it so they may be about to flip their lids. So I've had kids come tell me that they're about to go flip their lids and they need a break. They need a timeout. And by even just naming that, they can tame it. And that's the power of using the hand model for ourselves and our children to help us all make sense of what goes on in the emotional communication that we have in the course of day-to-day life. Thank you. Thank you. Sorry for overstepping on my time, and I hope you will forgive me for doing that. Thank you. Thank you very much. Over to you, ma'am. Janaki ma'am. Okay. Over to you. Okay, thank you, ma'am. First was a wonderful technology session. Okay, thank you, ma'am. What it was like to inviting everybody and to express their feedback. Okay, thank you. Upon
മാമിന്റെ ഈ സെഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷം. വൺ വേർഡ് ലെറ്റ് ടു പ്ലീസ് മീ. ഓക്കെ, ദിനേശ് സർ പ്ലീസ്. വെൽക്കം സർ. താങ്ക് യു ജാനകി മാം. ജാനകി മാം വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് പീഡിയ ആയിട്ട് സെഷനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഒരു നീണ്ട കാലയളവിന് ശേഷം എത്തിയ റീജ മാം നല്ലൊരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മളുടെ ശരീരം, സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം, പെരിഫറൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം, ചിന്തകൾ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, ബ്രെയിനിന്റെ 3 ആ ഒരു ട്രൈ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് മാം വളരെ നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ശരീരത്തിൽ എത്രത്തോളം വിഷം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി നിറയ്ക്കുന്നു, അത് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് തന്നെ അസുഖങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ അറിവ് മാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മാം. അതിന് ആ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് നന്ദി മാം. വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല സെഷനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരണം. താങ്ക് യു. ഗുഡ് ഡേ. അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ്? സുനിൽ സർ. സുനിൽ സർ. രാജു ഫിലിപ്പ് സർ. Thank you, Janaki madam. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ സെഷനിൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരുന്നത്. നേരത്തെ റെഗുലറായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് വരുന്നില്ല, വരാത്തതെന്ന് അറിയില്ല. എന്തായാലും വന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊണ്ടാണ് വന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര ആധികാരികമായിട്ട്, ഇത്ര നന്നായി പഠിച്ച് രീതിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നേരെ ഒരു ഡോക്ടർ ഫിസിഷ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ട്, മറ്റതിനുള്ള അറിവുണ്ട്. എന്നാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറിവ് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ, പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മലയാളം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് മലയാളത്തിന് ഫ്ലുവൻസി കുറഞ്ഞു പോയി. സാരമില്ല, മലയാളം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളമാണ് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഏതെങ്കിലും 2 ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഈ വിഷയം നന്നായിട്ട് മലയാളം പ്രസന്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു പുതിയ രീതിയായിട്ട്, നേരത്തെ ബ്രെയിനിന് 3 ഭാഗമുള്ളത്, സെറിബെലം, മെഡുല്ല ഒബ്ലോങ്കേറ്റ, അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡീഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പുതിയ രീതിയിൽ വന്നു. ഈ ബ്രെയിനിന്റെ നമ്മുടെ വലത്ത് കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രെയിനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടത്ത് കൈ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ വലത്ത് കൈയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബ്രെയിനിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മാത്രമേ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. വലത്ത് കൈ ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് പലപ്പോഴും ഇനാക്ടിവേറ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയാം. കാരണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കൈ ഉപയോഗിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി ശീലിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായം. അതായത് വലതുവശം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഇടതുവശത്തെ ബ്രെയിൻ മാത്രമേ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നത്. വലത് ബ്രെയിന്, ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിൻ, റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ, അങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ സെഷനിൽ സെഷന് വളരെ നന്നായി. ജാനകി മാഡം നന്നായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. രണ്ടുപേർക്കും പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. താങ്ക് യു സർ. അടുത്തതായിട്ട് വിൻസെന്റ് സർ. താങ്ക് യു ജാനകി മാം. നല്ലൊരു പീഡി, നല്ല റോൾ, നല്ലൊരു പീഡി ആയിട്ടുള്ള റോള് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്.
Dr. Thank Reeja you. ma'am. Yes, congratulations. A long time. Dr. Reeja. Reeja ma'am പോയോ? After a long time, വേദിയിൽ വന്നതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒത്തിരി നാളുകളായിട്ട് എന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഡോക്ടർ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് പണ്ട് എടുത്തിരുന്നു, ഇപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ട്. അന്ന് പറഞ്ഞ അതുപോലെ ഈ അമിഗ്ദല ഹൈജാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വിഷയം ഏറെ പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഈ സ്റ്റിമുലസിനും റെസ്പോൺസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ലൊരു വിഷയമാണ്. എക്സലന്റ് പ്രസന്റേഷൻ. തീർച്ചയായിട്ടും ഇടയ്ക്ക് വരിക, നല്ല ആധികാരികമായിട്ട് ആസ് എ ഡോക്ടർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അത് ഭംഗിയായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഫോർ ദ കോണ്ടന്റ് വൈസ് ഗുഡ്. ആൻഡ് ബാക്ക് ടു യു ജാനകിമ. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സെഷനിൽ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം പറയാണ് ഇസ്മായിൽ സർ. ഹലോ ഹലോ മാഡം, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. പ്ലീസ്. ഞാൻ റീജ മാമിനെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല, ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കാൻ തുടങ്ങാൻ. അപ്പൊ റീജ മാം നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഇതെന്താണേലും യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം വിട്ടുപോയതെല്ലാം കാണും. ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സെഷൻസ് എടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു. കാരണം റീജ മാം ഞങ്ങളുടെ അസറ്റാണ് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഒത്തിരി സന്തോഷം കണ്ടതിൽ. ജാനകിദാസ് മാമിനും രണ്ടുപേർക്കും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അടുത്തതായിട്ട് ഇസ്മായിൽ സാറിനെ വിളിച്ചു. സുനിൽ സാർ. മാഡം, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ സാറുണ്ട്, അതുപോലെ ഡോക്ടർ വേണുഗോപാൽ സാറൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ആധികാരികമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്കൊന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റിയ ആളുകളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് പോവാം സാർ. പിന്നെ ഹാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഫോണിലായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പിന്നെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം സാറിനെ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. സാറ് രണ്ടു വാക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് വേണം വിളിക്കാം. ഇല്ലേ, ഇസ്മായിൽ സാർ പോയോ? വേണുഗോപാൽ സാർ ഇല്ലല്ലോ. ഇസ്മായിൽ സാർ. ഓക്കെ, പ്ലീസ്. ഡോക്ടർ മുരളീധരൻ സാർ, വെൽക്കം സാർ. Sir, Muralidharan sir, please. Good morning, ma'am. Thank you for giving me opportunity. I am very sorry to. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വേറൊരു ശരിക്കും രാവിലെ എനിക്ക് ഇതിൽ കയറാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം, ഞാനൊരു യോഗ ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അത് യോഗ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കയറുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിൽ എന്താണ് മാറ്റർ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും കയറുന്ന വെച്ചാൽ അവസാനം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വളരെ എൻകറേജിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ഒരു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എക്സാക്ട്ലി എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് വെരി സോറി ടു. എന്നാലും മാമിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടില്ല. ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ കേട്ടായിരുന്നു. വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. നല്ല ടോപ്പിക്സ് കണ്ടന്റ് വൈസ് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ബ്രെയിനിന്റെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മളെ എങ്ങനെ ഇമോഷണലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ എക്സലന്റ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇമോഷണലായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് മാറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു സർ. അപ്പം ഇനി ആരും മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ എന്റതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓപ്പൺ സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം. കാരണം എനിക്കും സീതാ മാം പ്ലീസ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ജാനകി മാം നല്ല ഔഷധബോധമുള്ള പേടി, സന്തോഷം. പിന്നെ റിജ മാം, ഞാൻ പകുതി ആയപ്പോഴൊക്കെ കേട്ടത്, പക്ഷെ വളരെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. കുറെ കാലത്തിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതിൽ സന്തോഷം. ഇനിയും വരിക. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു മാം. Ilango here, ma'am. Will I be given an opportunity?
Okay, thank you, sir. Welcome. Thank you, Janaki ma'am. Thanks a lot. Really, today was a wonderful day. ഞാൻ നോർമലി 6 മണിക്കാണ് ഉണരുന്ന ആള്. ഇന്ന് സുനിൽ സാർ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട്, ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ 5:30 അവിടെ ഒരു സെഷൻ വന്ദേ ഭാരത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ 18 കുറിച്ച് ഞാൻ സെഷൻ എടുക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അവിടെ രാജു സാർ പറഞ്ഞത്, അല്ല അൻസാരി സാർ പറഞ്ഞത്. കുടിക്കുമ്പോഴേ ഈ എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം Please mute, sir. Muralidharan, sir, please mute. Okay, thank you, sir. അപ്പൊ റീജ മാം ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചാടി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്, റീജ മാം, ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ ഓൺ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹിപ്പോ കാമ്പസും തലാമസും അമിഗ്ഡല ഹൈജാക്ക്, ദീസ് ആൾ ദ ഏരിയാസ് നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡിബേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് റീജ മാം ഇളങ്കോയും രണ്ടുപേരും 2 ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് പണ്ടേ സംസാരിക്കാറുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഐ റിയലി ലവ്ഡ് ഇറ്റ്. ദ മാനർ ഷീ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. രണ്ടാമത്, ഇത് രാവിലത്തെ ഈ പോസിറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിന്റെ ക്ലാസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ആം ഐ സിറ്റിംഗ് ഇൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സംശയം വന്നിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ സയന്റിഫിക്കലി യു എക്സ്പ്ലെയിൻ how to control your thought and emotions, why it is happening എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു CRH തൊട്ട് എല്ലാത്തിനും നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് മാം. താങ്ക് യു ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ എ ബെറ്റർ നോളജ് ഓൺ ദിസ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് താങ്കിങ് എവറിബഡി. താങ്ക് യു സർ. ഞാനും രാവിലെ സാറിന്റെ സെഷൻ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ ആയിരുന്നു. ഭാരതീയ ട്രെയിനിന്റെ സമയം, വേഗത ഒക്കെ ഇപ്പം അതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളൊക്കെ പറ്റി സാർ വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് എന്നെ റൂബി മാം വിളിച്ചത്. പെട്ടെന്ന് ഇന്നൊരു പിടിയാകാൻ പറ്റുമോ, ആയിരുന്ന ആള് മാറിപ്പോയി, അവർക്ക് സുഖമില്ലാതായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് ചാടി പുറത്തേക്ക് വരികയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാമിനോട് വീണ്ടും സോറി അറിയുന്നു. എനിക്ക് ശരിക്കും മാമിനെ ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതിന് ഞാൻ വീണ്ടും സോറി അറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് ആരാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്? ഇസ്മായിൽ സർ, സുനിൽ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സുനിൽ സാർ എന്തായിരുന്നു? സുനിൽ സാർ പോയോ? ആരും വരുന്നില്ല മാം, പറഞ്ഞോളൂ മാം. ഓപ്പൺ സെഷനിൽ വന്നോളൂ എല്ലാരും. ഓക്കെ, എങ്കിൽ എന്റേതിപ്പം പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് മാമിനെ പറ്റി ആർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം ഞാനൊരു പീഡിയാകാരനായിട്ട് നിന്നതല്ലേ, ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ റോൾ അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്നാണ് റൂബി മാം 6:20 എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, ജാനകി മാം ഇങ്ങനെ നിൽക്കാമോ? ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിനും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് മാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി എഴുതിയെടുക്കാനും അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയം എനിക്ക് നഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് മാമിനെ നല്ല രീതിയിൽ ആർക്കും മുന്നിലും പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ എല്ലാവരോടും സോറി അറിയാണ്. പിന്നെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു മാം. മനുഷ്യന്റെ ബോഡി, മനുഷ്യന്റെ ഇന്നത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മാം അത് ഓരോ പോയിന്റ് പറയുമ്പോഴും അതിന്റെ പിന്നെ മറു പോയിന്റും കൂടി പറഞ്ഞു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണ് മാം നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നത്. അപ്പൊ മാമിന്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കാനും ഈ പീഡിയായിരിക്കാനും കിട്ടിയതിന് ഞാൻ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അപ്പം ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. അപ്പം ഇത്രയും ഫീഡ്ബാക്ക് മാമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് പറഞ്ഞവരോട് മാമിന് എന്താണ് തിരിച്ചൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനുള്ളത്? പ്ലീസ് വെൽക്കം മാം. താങ്ക് യു ജാനകി മാം. ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിട്ടും മാഡം വന്ന് ഇവിടെ പീഡി ആയതിൽ സന്തോഷം. എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് അധികം പരിചയമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനെ ശരിയാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത്, അതുകൊണ്ടാണ് മാഡത്തിന് കുറച്ച് ഡിലേ ആയത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ, അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് വി ക്യാൻ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇൻ ലൈഫ്, അതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഈ സെഷനിൽ അതാണ്. സോ വി
അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് ലൈഫിനെ എടുക്കണ്ട. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. യു വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും നല്ലോണം പെർഫോം ചെയ്തല്ലോ എന്നാണ് നമ്മളത് സന്തോഷിക്കേണ്ടത്. ജാനകി മാം വാസ് എ വെരി ഗുഡ് PD ഫോർ മീ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഈ ആ സമയത്ത് വന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചതിന് താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ജാനകി മാം. ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു നോ യു ബെറ്റർ. ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം. നമ്പർ ഐ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം റൂബി മാം ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു നോ ഈച്ച് അതർ. സോ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് ഗെറ്റിംഗ് ടു കണക്ട് people with people. ഒരു അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് നമുക്ക് സുധാ സാറും നമുക്ക് സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി വെരി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ അവർ ലൈഫിൽ. നമുക്ക് എത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ. ചിലവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല, പക്ഷെ വി ആർ സോ ക്ലോസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നതിന് നന്ദി. ഇവിടെ എല്ലാവരും ദിനം ദിനം വരുന്നവർ കുറേ പേരുണ്ട്. ഇലങ്കോ സാറ്, വിൻസെന്റ് സാറ്, അൻസാരി സാറ്. ഇത് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് ഉള്ള സമയത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സുനിൽ സാറും അങ്ങനെ കുറേ പേര് ഞാൻ അറിയുന്നവരുണ്ട്. ദിനേശ് സാറ്, ദിനേശ് സാറിന്റെ വൈഫും ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഓൺ ദ സെഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഐ ഹവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു ഹിയർ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഐ വോണ്ട് ടു കം ബാക്ക് ടു ദിസ് സെഷൻ, ടു ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. എനിക്ക് ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവ് ദിസ് ഫിയർ ഓഫ് പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്. ഞാൻ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജും അത്ര ശരിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മടിച്ച് കളിക്കും. ഇതൊരു വലിയൊരു ഹെർക്യൂലിയൻ ടാസ്ക് മാതിരിയാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്താനും അതിനെ ഒന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒരു ക്രോഡീകരിച്ചെന്നാണ് തോന്നുന്നു വേർഡ്, അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മടിച്ച് പിന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. സോ ഇന്ന് സംസാരിച്ചതും അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ്. വൈ ഡു വി ബിഹേവ് ദ വേ വി ഡു. അപ്പൊ അതിനെ ഒരു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഈ ടോപ്പിക് എടുത്തതിനും ഐ ഓൾസോ ലേൺഡ് എ ലോട്ട് ഫ്രം ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് conveyed it to all my listeners also what I have learned. And if there are any shortcomings in that, please forgive me. And thank you, all of you, Dinesh sir, Raju Philip sir, Vincent sir, പിന്നെ ജഗതി മാമും ഷീത മാമും ഇലങ്കോ sir, ഇവരൊക്കെ ഞാൻ നല്ലോണം അറിയുന്നവരാണ്. ഇപ്പൊ ജാനകി മാമിനും അറിയാൻ തുടങ്ങും. സോ അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ളത്, റൂബി മാമും ബിനീഷ് സാറും ശങ്കരുണ്ണി സാറും എല്ലാവരും നമ്മളെ കുറേ, സതീഷ് സാറും എല്ലാവരും നമ്മളെ കുറേ ഗ്രൂം ചെയ്യാനൊക്കെ കുറേ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളെ ഈ ഡെയിലി ഇന്ററാക്ഷൻസ് വിത്ത് ഓൾ, ഇലങ്കോ സാറും ഞാനും എപ്പോഴും we will be on both sides of the on different sides of any argument. we used to enjoy those sessions. വിൻസെന്റ് സാർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കുലുക്കും. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ടു ലൈക്ക് റിയലി ആൻസർ ഇറ്റ് വെൽ. അൻസാരി സാർ അതിലും മേലെ, like he will get really under your skin and try to get you to speak. അങ്ങനെയൊക്കെ it's a really nice platform that we are on, and I hope I will make it a point to come more frequently on this platform, and I hope I can improve my language. ഈ ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് അത് വയസ്സാവുമ്പം ഒരു അതിന് ശരിക്കും പഠിച്ച് കറക്റ്റായി ചെയ്യാനൊക്കെ കുറേ സമയം എടുക്കും, കുറേ എഫേർട്ട് എടുക്കും. ചെറുപ്പത്തിലുള്ള മാതിരിയല്ല. ലാംഗ്വേജ് ഓൾസോ വി ലേൺ. If we learn the language very early in life, we can speak it like the natives speak. But if we learn it later, it is difficult to get the nuances correctly. അതാണ് എൻ്റെ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ വളർന്നത് ഫുൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് അധികം മലയാളം കുട്ടിക്കാലത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുമില്ല, സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല. പക്ഷെ വലുതായതിന് ശേഷം അത് പഠിച്ച് എടുക്കാനും എല്ലാം ശരിയാക്കാനും ഈ വയസ്സിലും ആയിട്ടില്ല, ശരിയായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജും അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മടിക്കുകയാണ് വരുന്നതിന്. അത് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ല, ബട്ട് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി എഫേർട്ട് ഇട്ട് ഐ ക്യാൻ സ്പീക്ക് ബെറ്റർ ഇൻ മലയാളം. I at least before I pass away, I'll do that എന്നുള്ള ഒരു ഹോപ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. അതാണ് എൻ്റെ ഗോൾ. Okay, thank you. Thank you everyone here for supporting me. Sheeta ma'am, she's a great friend of mine.
അടുത്ത നമുക്ക് ഓപ്പൺ സെഷനിലേക്ക് വിടാം. പ്ലീസ് ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഞാൻ അത് ഒരാളെ ലൈവ് ഓഫ് വിളിക്കാം. ചെയ്യണ്ടേ? ലൈവ് ഓഫ് ആക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഓൺ ആയിട്ട്? ഓഫ് ചെയ്തോ മാം. അപ്പം ജാനകി സർ, മാമാണ് ഇന്നലെ പഠിച്ചതല്ലേ മാം? ഓഫ് ചെയ്യൂ ലൈവ് മാം. അതെ ഞാൻ പിന്നെ ലാപ്ടോപ്പിലായിരുന്നു മാം സർ. ഇന്നും അതെ, ആ ലൈവിന്റെ അവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യൂ മാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു സ്ക്വയറോ സ്റ്റോപ്പ് എന്തെങ്കിലും വരും. അതൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. ഇന്നലെ ചെയ്ത പോലെ യൂട്യൂബ് സ്റ്റോപ്പ് ലൈവ് എന്നല്ലേ, ലൈവ് എന്നുള്ളടത്തല്ലേ അതന്നെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. സ്റ്റോപ്പ്